பசங்களா இன்னைக்கு நம்மளோட question of the day பார்த்தலாமா? So இன்னைக்கு question of the day வந்து sample paper 2025-25 ல இருந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு question. So வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பசங்களா நம்மளோட XPL கோர்ஸ் both ஆன்லைன்லயும் ஆஃப்லைன்லயும் Xylem வந்து crash course start பண்றாங்க for NEET 2026. அது do check it out, okay? So உங்களுக்கு notes வந்து நான் I will be giving it on WhatsApp. So the question is அவ்வளோலாம் நான் வந்து கதையெல்லாம் பேசணும் இன்னைக்கு தெரியல. Yeah. So பசங்களா if x is equal to a into theta minus sin theta, okay, y is equal to, so it is given, என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு எழுதலாமா பசங்களா? it is a very நம்ம என்ன மேம் just d² y by dx² தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஈஸி தான் இல்ல நல்லா தான். ஓகே, so எப்படி ஈஸியா क्वेश्चन சால்வ் பண்ணலாம்? so x is equal to a into theta minus sin theta, okay, and y is equal to a into 1 minus cos theta இல்லையா? so we have to find d². second derivative நம்ம வந்து basically இங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும். okay, so first இது வந்து ஒரு parametric differentiation நம்ம வந்து பண்ணணும். ஏன்னா வந்து தீட்டால வந்து ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, ஆனா dy by dx தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, so first I will find dx by d theta. okay, dx by d theta, a is constant, so வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா d theta by d theta minus d by d theta of sin theta. okay, d by d theta of sin theta. okay, so a as it is, so 1 minus sin theta ஓட derivative sin x cos x minus sin x இல்லையா? ஐயோ லைட்ட கீழே போட்டேன்டா. ஓகேவா? கிளியரா? dx by d theta is equal to sin x ஓட derivative is cos x, so that is இங்க வந்து cos theta அப்படின்னு வரும். okay, so next வந்து dy by d theta, dy by d theta, that is equal to, okay, so that is a into d by d theta of a constant, d by d theta of 1 minus d by d theta of cos theta. okay, so that is equal to, a is a constant, derivative of a constant is 0, minus of cos theta is minus sin theta. okay, so this can be written as a into sin theta இல்லையா? a into sin theta. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? பசங்களா? dy by d theta by dx by d theta எடுக்கலாமா? ஓகே, என்ன மேம் பை நிறைய பை இருக்கே அப்படின்னு எல்லாம் திங்க் பண்ணாதீங்க. so dy by d theta by dx by d theta. okay, so that is equal to dy by d theta a sin theta by a into 1 minus cos theta. okay, a ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும், a வந்து கேன்சல் ஆயிடும். so this is மேம் இப்போ இதுதான் மேம் sin theta by minus 1 அப்படியே வந்து நீங்க வந்து திங்க் பண்ணலாம். அண்ட் இதுல வந்து இப்போ நீ வந்து எகெயின் நீ வந்து டெரிவேட்டிவ் எடுப்ப அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் u by v டெரிவேட்டிவ் கோஷன் ரூல் வந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அது வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது யூஸ் பண்ணி இட்ஸ் லாங் ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும், நீ டெரிவேட்டிவ் எடுத்துட்டே தான் இருப்ப. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் sin 2 theta வந்து என்னது பசங்களா? 2 sin theta cos theta. ஓகே, வாட் இஸ் sin theta? அப்போ 2 into sin theta by 2 cos theta by 2. so sin theta எங்க தெரியுதோ அங்கெல்லாம் இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணிடுவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் cos 2 theta. cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. yes or no? cos 2 theta is equal to this. so நான் இங்க வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா cos 2 theta வந்து ஒன்னிலாட்டி நீங்க வந்து அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு cos theta-வை இந்த சைடு கொண்டு வரலாம், எப்படி வேணாலும் you can do it. okay, so எனக்கு வந்து I need a substitution for 1 minus cos theta. ஓகேவா? so அப்படின்னா cos theta என்னப்பா வரும்? 1 minus 2 sin squared theta by 2. ஓகேவா? so I need a substitution for 1 minus cos theta. so what I will do? 2 sin square theta by 2
okay, is equal to 1 minus cos theta அப்படின்னு எழுதுவேன். So what are the things I will be substituting here? இங்க வந்து நான் என்னெல்லாம் substitute பண்ணுவேன்? That is sin theta க்கு பதிலா 2 into sin theta by 2 is one substitution. Next 1 minus cos theta க்கு பதிலா 2 sin squared theta by 2 is my another substitution. Okay, so அப்படி substitute பண்ணலாமா? So that is dy by d theta is equal to sin theta க்கு பதிலா 2 into sin theta by 2 into cos theta by 2 the whole divided by 2 sin squared theta by 2. 2 cancel போயிருமா? இங்க ஒரு sin theta by 2, இங்க ஒரு sin theta by 2 will get cancelled. So dy by dx is equal to cos theta by 2 divided by sin theta by 2, that is equal to cot theta by 2. So dy by dx எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? Cot of theta by 2. Cot theta by 2. So again I have to take the derivative. So d² y by dx² is equal to minus cosec theta by 2 into இப்போ வந்து நான் x ஓட with respect to x வச்சு நான் வந்து என்ன பண்றேன்? Derivative எடுக்கிறேன். இங்க வந்து theta by 2 இருக்கு. So I have to take the derivative of theta by 2. Okay, so that is 1 by 2 into d theta by dx. Okay, இது வந்து rearrange பண்ணி எழுதலாமா? So minus 1 by 2 cosec theta by 2 into d theta by dx. பசங்களா, what was dx by d theta? Dx by d theta is equal to a into dx by d theta. இதுதான் வந்து dx by d theta. இல்லையா? a into 1 minus cos theta. a into 1 minus cos theta. Okay. So, d theta by dx என்ன வரும்? Nothing but 1 by a into 1 minus cos theta. இல்லையா? So, I will be substituting this here. So, the final answer will be, d²y by dx² is equal to minus 1 by 2 into cosec theta by 2 into 1 by a into 1 minus cos theta. This is the answer. Okay. So, இது ஒரு சூப்பரான question. Yeah, that's it. So, இது நம்ம படிச்சாச்சு. ஓகேவா? So, next வந்து எதுவும் கிடையாது. வாட்ஸ்அப்ல வந்து நோட்ஸ் கிடைச்சும் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. So, that's it for today, pasangla, and I will see you with another question. This is your Srishma ma'am leaving. Bye bye and take care.